Heute, arbeiten wir mit dem Lehrbuch. Haben Sie das Lehrbuch dabei? Haben Sie das Lehrbuch dabei? Gibt es mindestens ein Buch auf jeder Bank? Sie können das Buch teilen. Wir möchten heute Lektion 5 mit Lektion 5 anfangen. Lektion 5, Seite 52, Seite 52, Seite 52, Lektion 5. Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Haben Sie das gefunden? Haben Sie das gefunden? Ja? Okay. Nur zum Einstieg, der Einstieg, einsteigen, Einstieg, der Einstieg. Einsteigen is what? To enter, to climb on, to climb in. Yeah, no, Einstieg is entrance, this is okay, where you climb in, but aber zum Einstieg, just, yeah, to board, I mean, so I'm using it zum Einstieg in the sense of just to get into the lesson, okay, just to get into the lesson, zum Einstieg, ja. Gut, Lektion 5, zum Einstieg machen wir Aufgabe 1, Seite 52 und 53. Was machen Sie beruflich? Was haben wir hier? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 Fotos. Wir haben 5 Bilder oder Fotos. Bild 1 ist von Ilse Schmidt. Was ist Ilse Schmidt von Beruf? Lehrerin. Bitte sagen Sie das laut. Was ist Ilse Schmidt von Beruf? Lehrerin. Und dann Bild 2 ist von Uta Dengner. Und was ist Uta von Beruf? Anwältin. Florian Rasch, Friseur. Ja? Florian Rasch ist Friseur. Michael Karstner, Tischler. Und Andreas Pfeiler, Grafiker. Gut, und dann haben wir A, B, C, D, E. 5 Sätze. A, B, C, D, E, 5 Sätze. Welche Sätze passen zu welchem Bild? Ja? A. Ja, so ist eine Seite sehr schön. Vielleicht muss das Foto hier noch ein bisschen größer sein. Vielleicht muss das Foto hier noch ein bisschen größer sein. So ist die Seite sehr schön. 5. Das sagt, wer sagt das? Andreas Pfeiler. Seite? Oder? Was ist eine Webseite? Webseite. Ja, Seite, Webseite. Webpage, no, we say also. Seite 52, Page 52, Webseite. So ist die Seite sehr schön. Vielleicht muss das Foto hier noch ein bisschen größer sein. Ja, verstehen Sie das? Gut. No. If you understand, you just say that. If you don't understand, you can ask. Microphone, wo ist das Mikrofon? Yes, sir. So, Seite as in page, is it S-A-I-T-A or? Nein. S-E-I-T-A, ja, auf Deutsch. Yeah, S-A-I-T-A. Yeah. Or Z, S-Z, Z. Zeitung, Now, like page is like S. Oder linke Seite, rechte Seite, yeah, Seite. Actually, even the word page, what we use, if you take a sheet of paper
then the pages are the two sides. Okay, a page is a side of a sheet. Okay, what is a sheet of paper? Another word for sheet in English? Leaf. What is a leaf in German? Blatt. Okay, das Blatt. Das Blatt, die Blätter. Die Blätter. Das ist ein Blatt Papier. Das ist ein Blatt Papier. Das Blatt Papier hat zwei Seiten. Hat zwei Seiten. Und wir sind jetzt auf Seite 52 und 53. Und dann die Zeit. Die Zeit. Was ist die Zeit? Time. Und von diesem Wort, von dem Wort die Zeit, von dem Wort, von plus Dativ, von dem Wort die Zeit, haben wir das Wort die Zeitung. Was ist das? Ja. It doesn't have to do with Zeit as in sheet. A newspaper is a kind of a snapshot of the time, of your time. So it is a Zeitung. Okay. Die Zeit, die Zeitung, die Seite. Ja, das Wort für ein Webpage ist die Webseite. Die Webseite. Ja. Gut. Ja, und dann B. Wo ist denn der Hammer? Wo ist denn der Hammer? Bild 4, Michael Karstner ist Tischler. Tischler ist? Ja. C. Bis zum nächsten Mal macht ihr bitte die Aufgaben 5 bis 7 im Arbeitsbuch. 1. Das sagt Ilse Schmidt, Lehrerin. Ja. D. Sie haben also Ärger mit Ihrem Vermieter? Erzählen Sie mal, seit wann haben Sie denn das Problem? Bild 2, das sagt Uta Dengner, Anwältin. Anwältin? Lawyer. Lawyer. Der Anwalt, die Anwälte oder die Anwältin. Maskulin der Anwalt, feminin die Anwältin. Der Staatsanwalt? Public Prosecutor, der Staatsanwalt. Ja? Staatsanwalt. Staat, der Staat is what? Is the state. Der Staat, as in a political entity, der Staat. And the city is what? Stadt. Die Stadt. Also man sagt das auch anders aus. Man spricht das anders aus. Staat und Stadt. Okay. Anwältin, Uta Dengner. Also waschen, schneiden, föhnen. Möchten Sie auch eine Tönung? 3, Bild 3, Florian Rasch ist Friseur. Ja, waschen ist klar. Schneiden, schneiden und föhnen. Föhnen? Föhnen. To blow dry, föhnen. Der Föhn. Der Föhn. Is a hair dryer. Der Föhn. But Föhn
Das ist wie Xerox. Was ist Xerox? Eine Fotokopie. Aber Xerox ist auch eine Marke. Xerox ist auch eine Firma. Eine Firma, Xerox. Sie macht Kopiermaschinen. Ja? Und also wir sagen Xerox, aber das ist auch eine Marke. Ja? Föhn ist auch eine Marke. Okay. Und möchten Sie auch eine Tönung? Tönung? Ja, Ton, a color. Hair color, Tönung. Okay. Dann machen Sie selbst auch Übung oder Aufgabe 1b. Machen Sie das selbst. Das ist nur zum Einstieg. Das ist nur zum Einstieg in die Lektion. Zum Einstieg in die Lektion. Are there any doubts about the first exercise? 1b, just coming back to 1b, hören Sie, you to listen to the CD. Notieren Sie den Beruf und typische Tätigkeiten. Notieren Sie den Beruf und typische Tätigkeiten. Tätigkeit? Ja, Activities, Tätigkeiten. Tätigkeit, das Wort tun. Haben wir das Verb tun gelernt? Tun is to do. Wie konjugieren wir das Verb tun? Konjugation? Ja, Yatila, nehmen Sie das Mikrofon. Ich Tue. tue, Tue. ich tue, du tue. Du tust. 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 Oh, Du tust. T-U-S-T. T-S-T. Okay. And Er tut. 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 T-U-T. Tut. Er tut. Ja. Wir Tun. wir tut. Tusten. Wir tuten means we blow the horn. Wir tun. Wir tun. Wir die- tun. äh, Ihr, Tun. tut. Tun. Sie Tun. tun. Ja, das ist vielleicht das kleinste Verb auf Deutsch, ist tun. Ich tue, du tust, er tut, wir tun, ihr tut, sie tun. Tun hat getan. Hat getan. Das ist nicht regelmäßig. Hat getan. Was hast du gemacht? My God, what have you done? Okay, this kind of expression in German you say, mein Gott, was hast du gemacht? Oder was hast du getan? Was hast du getan? Ja? See, machen also has the connotation, machen, and we have learned machen also as to do, right? But we also learned machen as to make. Now there is a difference between to do and to make. That difference will be maintained between tun and machen. You can use machen interchangeably for to do or to make, but tun you cannot use for to make. Okay, so if you are making soup or making Maggi or whatever it is that you are making, that is not tun. That you can use kochen or machen. So machen has these two possibilities, but tun has only to do. Okay. Notieren Sie den Beruf und typische Tätigkeiten. So I'm trying to get to the word Tätigkeit. Tun, if you look at a typical list of verbs, list of irregular verbs, which tun ist unregelmäßig, then you would have tut as its present tense third person singular, tut. Then you would have tat. Und hat getan. Tat would be third person singular past tense. Okay. Tat. This thing of tun, three tenses of
tun. Present tense, simple past and perfect, hat getan. Okay. So from here you also have die Tat. Die Tat, the deed, the act, the deed, the act in the sense not act 1, act 2, act 3 in the play, no, that is not Tat, but whatever you have done, that deed is die Tat, okay, die Tat. Und dann ergänzen Sie weitere Dinge, benutzen Sie das Wörterbuch. Basically you have to work with the table, use the dictionary and so on and so forth, okay. But what we want to do in class today, I want to come to exercise number 5, Aufgabe 5a. Der Abend in Wiesbaden, der Abend in Wiesbaden, das Abendprogramm 5a, der Abend in Wiesbaden. Was ist Wiesbaden? Ist eine Stadt. Wiesbaden ist eine Stadt. Lesen Sie die Anzeigen auf der Stadt-Homepage. Ja? Lesen Sie die Anzeigen auf der Stadt-Homepage. Was für Angebote gibt es? Ordnen Sie zu. Lesen Sie die Anzeigen. Anzeigen auf der Stadt-Homepage. Ist das klar? Stadt-Homepage? Yeah. What could you have on a city website? Huh? Anzeigen. What is zeigen? Anzeigen. To display, but what do you display normally? Information, advertisements, classifieds, advertisements, information, Anzeigen. The Anzeige is typically an advertisement, die Anzeige. Was für Angebote? Angebot? Anbieten? Etwas anbieten? Ich lade meinen Freund zu mir ein. Mein Freund kommt. Lade ein. Einladen. Ich lade meinen Freund zu mir ein. Der Freund kommt. Und dann biete ich dem Freund Kaffee an. Anbieten. Und dann biete ich dem Freund Kaffee an. Bitte, möchtest du Kaffee anbieten? Offer, anbieten. Anbieten is to offer. Separable verb. Im Präsens regelmäßig, aber anbieten hat angeboten. Hat angeboten. Anbieten hat angeboten. Hat angeboten. Das. In present it is regular verb. Yes. Das Angebot. Die Angebote. Das Angebot would be the offer. Because the offering would be something that you make in a what? Temple or something like that. So that is the you don't offer God mangta hai kya? I mean do you want this? Das Angebot, die Angebote. So can you see how Tätigkeit comes from Tat? Tun, Tat, hat getan, die Tat, die Tätigkeit. Die Tat, die Tätigkeit. Process of doing acts, which is activity. Anbieten hat angeboten, das Angebot is an offer that is made. Okay, das Angebot, die Angebote. Was für Angebote gibt es? Was für Angebote? Was für? What for? But does that make sense? What for offers are there? What? What kinds of? What kind of? Was für? Was für? What would be a counterpart to was für? What is the other possibility of asking question?
Was für und welche? Zwei Möglichkeiten. Was für und welche? Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Auf Englisch. What kind of and which? What is the difference between the two questions? Kind of refers to a general set of things, and which is always particular. Okay. So what kind of was für and then whatever it is. Was für Angebote gibt es? If you say welche Angebote gibt es, it would mean which other advertisements are there. Okay. So you have to actually refer to the particular advertisement. But here you have zum Beispiel Essen und Trinken. Ist das A, B, C oder D? Essen und Trinken. Welches Wort sagt das? Restaurant. B, Bella Vista ist ein Restaurant. Das bedeutet, das heißt, die Anzeige B ist ein Angebot für Essen und Trinken. You understand? What kind of an advertisement or offer is the advertisement B? Food and drink. Essen und Trinken ist B und dann Sport, Theater, Friedrich Dürrenmatt. Haben Sie den Namen gehört? Friedrich Dürrenmatt? Ja, ein sehr bekannter Schriftsteller, Autor. Der Besuch der alten Dame, das ist ein sehr berühmtes Theaterstück von ihm. Aber auch, wie schreiben Sie das auf? Dürrenmatt, Friedrich Dürrenmatt. Besuch der alten Dame, das ist hier genannt, der Besuch der alten Dame. Und auch ein sehr wichtiges Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt, die Physiker. Die Physiker. Physiker? Physics, Physicians, Physicists. Physicists. So, die Physiker. Bitte sammeln Sie, to collect. Bitte sammeln Sie ein bisschen Information über das Theaterstück Die Physiker auf. Worum geht es? Worum geht es in dem Theaterstück von Dürrenmatt, Die Physiker? Worum geht es? Worum geht es? Standard expression, so to say, for what is it about? Worum geht es? Worum geht es in dem Theaterstück von Dürrenmatt, Die Physiker? Worum geht es? Bitte finden Sie Informationen im Internet. Bitte suchen Sie Informationen im Internet. Okay. Und Konzert? A. Roger Kikero. Live mit einer neuen Show, etc. Okay. With the question, was für Angebote gibt es? With the question, we are actually kind of categorizing the advertisements as this one is one advertisement about food and drink. This is one advertisement about theater. One advertisement about sports and fitness. This is one about music concert, etc. Okay. So, dann kommen wir zu dem Text. www.wiesbaden.de. Wiesbaden, eine vielseitige und sehenswerte Stadt. Eine vielseitige, eine Seite, zwei Seiten, vielseitig. Eine vielseitige und sehenswerte Stadt. Live mit einer tollen Show am 9. März um 20 Uhr im Musikhaus. Genießen Sie ein großartiges Musikereignis mit einem wunderbaren Sänger. Tickets unter 0611 33885 000 oder www.musikhaus.de. Ist klar? Ja.
Wann ist das Konzert? Am 9. März. Am 9. März. Und um wie viel Uhr? Um 20 Uhr. Wo? Im Musikhaus. Gut. Bella Vista. Anzeige B. Sie suchen ein elegantes Restaurant und eine entspannte Atmosphäre für einen schönen Abend. Dann sind Sie bei uns genau richtig. Bella Vista am Luisenplatz 45. Reservierungen unter 0611 999 4401. Ist klar? Sie suchen ein elegantes Restaurant und eine entspannte Atmosphäre. Entspannt. Relaxed. Spannend is to span or something. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. I'm keen. I'm excited. Ich bin gespannt. Aber entspannt. Entspannt. The opposite of gespannt. Relax. Sich entspannen is ein reflexive verb. What would that mean? Ich möchte mich ein bisschen entspannen. I just want to chill out a little. Okay. Ein bisschen entspannen. Atmosphäre, eine entspannte Atmosphäre. Für einen schönen Abend. Dann sind Sie bei uns genau richtig. Bella Vista am Luisenplatz 45. Okay. Ist klar? All the words make sense to me in the text. That is important. Und dann, Wiesbaden, eine vielseitige, interessante und sehenswerte Stadt. Hier finden Sie interessante Informationen über unsere schöne Stadt. Und dann Anzeige C. Fit Plus. Ein modernes Studio mit günstigen Preisen. Machen Sie sich fit für den Frühling. Machen Sie sich fit für den Frühling. Professionelle Trainer erwarten Sie. Professionelle Trainer erwarten Sie. Leostraße 17a 0611 893 1389. So, what would somebody advertising prices say about their prices? Günstige Preise. Günstig. Günstig. Eine günstige Zeit. Günstig. Ungünstig. Also favorable, not very favorable. Auspicious. Inauspicious also. Günstig. Machen Sie sich fit für den Frühling. Jetzt haben wir Frühling. Also in Chennai gibt es keinen Frühling, aber jetzt haben wir Frühling. In Indien. In Deutschland kommt der Frühling erst nächsten Monat. Hey, Moment. April, Mai. Das ist Frühling in Deutschland. Jetzt ist noch Winter. Februar ist noch Winter. Dann Anzeige D. Ein bekannter Klassiker mit einem aktuellen Thema. Friedrich Dürrenmatt, der Besuch der alten Dame. Täglich 20 Uhr, Tickets 10 Euro. Ermäßigung für Senioren. Theater Kultur pur 0611 300 20129. Ein Bekannter, bekannt? Ja, Bekannter. Famous, well known. Klassiker. Classic. Ja, der Besuch der alten Dame. A well known Classic bei Dürrenmatt. Mit einem aktuellen Thema. Mit einem aktuellen Thema. Aktuell is contemporary. Very contemporary. Very relevant to the time today. Aktuell. In computer language, you have the German term aktualisieren.
refresh or reload. Ja. Aktualisieren. Die Webseite müssen Sie aktualisieren. Ja. Die Webseite müssen Sie immer aktualisieren. Reload or refresh. Ermäßigung für Senioren. Ermäßigung. Discount. Ermäßigung. That's clear. All the four texts are clear. Ja, dann machen wir 5c. 5c. Adjektivdeklination. Lesen Sie die Texte in Aufgabe 5a noch einmal und ergänzen Sie die Endungen. Adjektive nach dem unbestimmten Artikel. Maskulin, Neutrum, Feminin, Plural. Nominativ, Accusativ, Dativ. Okay, that's the grid that we have. Ein bekannter Klassiker. Ein was Studio? Ein modernes. Das Studio, ein modernes Studio. Eine was Stadt? Eine vielseitige. Die Stadt, eine vielseitige Stadt. Und die Trainer, professionelle Trainer. E. Akkusativ. Für einen schönen, den Abend, einen schönen Abend. Sie suchen ein elegantes Restaurant, das Restaurant, elegantes Restaurant. Und Sie suchen eine entspannte E. Die Atmosphäre, eine entspannte Atmosphäre. Und hier finden Sie interessante Informationen. Die Informationen, interessante Informationen. Ein großartiges Musikereignis mit einem wunderbaren Sänger. So you just note that the ending of the adjective or accusative and dative is not different. The einen and einem have changed, but the adjective is still the same ending. Einen schönen Abend mit einem wunderbaren Sänger. Klassiker mit einem aktuellen Thema. Again, EN has come. Aktuellen Thema. Live mit einer tollen Show. Mit einer tollen Show. So, our difference between dem and der in the dative case, difference between dem and der in the dative case is shown here with einem and einer, but the adjectives have the same ending. Okay, that is not changed actually. Und dann günstiger Preis. Sorry, mit. Ein modernes Studio mit plus Dativ. No? Günstigen Preise. Dativ is den plus n, günstigen Preise. Yeah, just make a note of this table. There is a small box there. Adjective Endungen. Die Adjektivendung en ist nach dem bestimmten und unbestimmten Artikel häufig. Frequent. So, bestimmt und unbestimmt. Der, die, das. Bestimmt. Eine. Unbestimmt. Definitely. So, the point is that the adjective ending en is very frequent in German. Okay, so just make a note of it.